Good evening, sir. Good evening. Good evening. Good evening, sir. 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 Good evening. चला स्टार्ट करूयात आपण. चलो फायलम डिटेरिया बघत होतो आपण, बरोबर का? Yes, sir. Yes, sir. Oh, sir. येस. कोरल पाहिले आपण त्याच्यामध्ये. व्हॉट आर द एक्झाम्पल्स? कॅन यू टेल? येस, एक्झाम्पल सांगा बरं. चला. Hydra. 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 Coral. Aurelia. फर्स्ट एक्झाम्पल सांगा. चला. Hydra. हायड्रा. Physalia. फायझॅलिया. Coral. Adamsia. कोरल मध्ये सांगा वेगवेगळे टाईप. Brain coral. रेन कोरलला काय म्हणतात? Diploria. Trina. कोणता? Diploria. ब्रेन कोरल. Sir, Madrina. मिंड्रिना. Madrina. पण मिंड्रिना मी काल तुम्हाला जो सांगितला तो मिंड्रिना होता. ठीक आहे, काल मी तुम्हाला सांगितलं. डिप्लोरिया पण पाहूयात आपण. Gorgonia. येस. Adamsi. सांगा दुसरा. Gorgonia. गॉर्गोनिया. काय म्हणतात? Gorgonia. Sea fan. Sea fan. आणि पेनॅन्टुला. Peninsula. Sea pan. Sea pen. Sea pen. This is sea pain. This is sea fan. This is brain coral. ठीक है. Mitrina is brain coral, Gorgonia is the sea fan, Penantula is the sea pain. ठीक है. Sir, Aurelia. आता अजून एक एक्झाम्पल सांगा. दुसरा कोणता होता? Aurelia. Aurelia, sorry. ऑरेलिया फ्री स्विमिंग फॉर्म आहे. काय म्हणतात त्याला? Jellyfish. Medusa. Medusa. Jellyfish. ओके. Sir, Adamsia. ऍडॅम्शिया. ऍडॅम्शिया कोणता फॉर्म आहे? Polyp. Polyp. Polyp sedentary. Sedentary. कसा असतो हा? कसा असतो? सिडेंटरी असतो, है का नाही? Yes, sir. Yes. So it is a sedentary form. Okay, sedentary form.
So Adamsia is a polyform, that is a sedentary form. Getting this? Next is. चला next is. आता हे बघितलं आपण. बॉडी कॅव्हिटी असते का यांच्याकडे? फायसेलिया. बरं हे झाले एक्झाम्पल्स. ठीक आहे. व्हॉट आर अदर फीचर्स ऑफ द निडारियन्स? चलो फीचर्स ऑफ निडारियन्स. मोस्टली मराईन. निडारियनचे फीचर मोस्टली कसे असतात? मराईन. Free living and sessile. Free living, sessile. सेसाईल असतात. नेक्स्ट रेडियल सिमेट्री. Radial symmetry. रेडियल बॉडी सिमेट्री दाखवतात. नेक्स्ट डिप्लोब्लास्टिक. Diploblastic. Plastic or coelomate. येस. नेक्स्ट Blind sac Blind sac body plan. काय? Sac body plan. Blind sac body Blind plan. sac body plan. सॅग बॉडी प्लान. Tissue grade of body Tissue organization. level of organization. Tissue level of organization. Blind side body organization. Coelomates. Large body cavity, gastrovascular cavity. Yes. Coelenteron. Coelenteron. That is a body cavity. Extra and intracellular digestion. Digestion कसं असतं रे? Extracellular and 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 intracellular. intracellular. Cellular as well as Intracellular. intracellular digestion. Extracellular or intracellular digestion is present in them. ठीक आहे. त्यानंतर body shows the tentacles. Tentacles वर कोणत्या सेल असतात? निडोब्लास्ट. Nidoblast. व्हेरी गुड. निडोब्लास्ट. निडोब्लास्टला आणखी एक नाव आहे. काय म्हणतात ना? Nidocytes. The stinging Nidocytes. structure in the nidoblast is called as Capsule. Nematocyte. Nematocytes. nematocyst. स्ट्रिंगिंग स्ट्रक्चरला काय म्हणायचं रे? नेमॅटोसिस्ट. ठीक आहे. ओके. नेमॅटोसिस्ट. Let us discuss about the reproduction now in the nidarians. Reproduction in nidarians. हर्माफ्रोडाइट. कसे असतात हे? They are hermaphrodites. First let me tell you, reproduction in nidarians occurs both सेक्शुअली आणि Sexually and sexually. sexually as well as Asexually. asexually. Sexually and asexually. Both type of reproduction is observed in them, right? So they can reproduce sexually and asexually. They can reproduce both sexually and asexually. Asexual reproduction in nidarians. Asexual reproduction in nidarians. फ्रॅगमेंटेशन और जेम्यूल. Just a minute. I have Budding. just a minute. बडिंग. Hello. Yes. Yes, sir. So these can reproduce sexually as well as asexually. Asexual reproduction in these animals takes place by the budding and regeneration. Asexual reproduction occurs by budding and regeneration. Yes, budding and regeneration. Okay, so budding occurs in the hydra like this. You can say this is the body of the hydra. These are tentacles. Okay,
And these tentacles have the nidocytes or nidoblast? Sir, both are same. काय? Sir, nidoblast आणि nidocytes same त्याला असतात और ना? म्हटलं ना मी, nidocytes or nidoblast असं म्हटलं ना. अच्छा, okay. Yes. Now the body of these hydra or these cnidarians can show the true regeneration. In the regeneration, a bud is formed to the body. This bud grows in its size, and when this bud grows in its size, it gets detached from this parent. So this is called as parent hydra. This is the parent hydra, right? From the parent hydra, a bud is detached, and this bud grows to form. This bud grows to form a new hydra. This bud grows to form a new hydra, right? Okay, so in this way, the budding or the regeneration is a way. Budding is in the case of the budding, the bud appears, and in the regeneration, any cell of the hydra or any cell of the cnidaria can regenerate to form the new organism, right? So this is a type of the asexual reproduction. कौन सा ये? It is a type of asexual reproduction in the hydra. So asexual reproduction in the hydra include the process of the budding as well as the regeneration. ठीक है? दूसरा सर ते न्यू पार्ट फॉर्म होत म्हणून त्याला रिजनरेशनला सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये कन्सिडर केलंय का? asexual. हो तेच ना सर, The त्याच्यामध्ये म्हणून regeneration त्याला is कन्सिडर asexual केलंय का? reproduction because the cells are regenerating and these cells are forming the new hydra. बरोबर नाही? सेल डिवाइड होतात आणि या सेल पासून हायड्रा बनतो ना, म्हणून याला रिजनरेशनला काय कन्सिडर केलं आपण? रिजनरेशनला कन्सिडर केलेलं आहे आपण अ टाइप ऑफ द असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. कळाले का? आणि मग सर बडिंग पण त्याचं का? बडिंग पण बडिंग मध्ये बड येते. हा Budding मध्ये bud येते and this bud grows to form the new hydra. Getting this? हो कळालं. Yes. So in the case of the Sir, bud, म्हणजे ते नवीन हायड्रा फॉर्म होतो आणि बर्ड फॉर्म होतो ते तर सिमिलरच आहे ना, मग त्यात डिफरन्स काय आहे? हा एक जुना पॅरेंट हायड्रा आहे. पॅरेंट हायड्राला बर्ड आली, ठीक आहे. पॅरेंट हायड्राला बर्ड आल्यानंतर ही जी बर्ड असेल ही बर्ड इथनं डिटॅच होणार, तुटणार ही बर्ड. Okay, parent hydra bud ali, this bud will grow in its size, it will form a new hydra. This hydra when it grows, it get detached from the parent. Parent पासून तो तुटणार आणि parent पासून तुटला की त्याच्यापासून बनणार नवीन हायड्रा. नवीन हायड्रा याच्यापासून बनले. गेटिंग दिस? आता डिफरन्स दोन हायड्रा झाले ना तयार. पॅरेंट पासून नवीन तयार झाला, याला बडिंग. गेटिंग दिस? याला काय म्हणायचं? बडिंग. चलो, सो दिस इज ऑल अबाउट द asexual reproduction. हे झालं. सर मग रिजनरेशन कसं होणार त्यांच्यामध्ये? रिजनरेशन म्हणजे Fragmentation. लाईक इन पॉरिफेरा मध्ये बघितलं का नाही आपण रिजनरेशन? We have discussed the regeneration in porifera. In the same way, the regeneration occurs in hydra. The cells of hydra, if the fragmentation occurs, अगर हाइड्रा है, इस हाइड्रा के जो सेल्स है इनमें अगर फ्रैगमेंटेशन होता है, इनमें अगर सेल्स में फ्रैगमेंटेशन होता है तो ये जो सेल्स होते हैं ये रीजनरेट हो सकते हैं और इससे एक नया हाइड्रा बन सकता है. दिस इज अ रीजनरेशन. These cells can grow and these cells can grow and form a new hydra, and this is called as a regeneration. Okay, or the parent cell, ये parent, just a minute, ये parent, अरे डायरेक्टली कैसे हो रहा है? काहीतरी इश्यू झालाय. एक मिनिट. साईज हे डायरेक्ट विदाउट टच चालते ते. अयो तसं आहे का सर? तर कोणतरी करत असेल. नाही रे, नाही ते माझ्या हातानं विदाउट टच चालतंय असं. चलो करून पाहूयात आपण. एक मिनिट. एक मिनिट थांबा तुम्ही.
चला लक्ष द्या रे सर्वांनी इकडे, प्लीज पे अटेन्शन. आवाज येतो का माझा? हो सर. Yes, लक्ष द्या sir. तिकडे. एक मिनिट लक्ष द्या सर्वांनी. What is the regeneration? Regeneration means the old cells or the cells of the parent can grow and form a new organism. जब उसे आप बोलेंगे regeneration. So in case of hydra, the cells of the hydra, देखो regeneration क्या है? Suppose ये hydra है. The body, this is the body of the hydra, right? So the cells of the hydra can regenerate, and these cells can regenerate and can form a bud, and this bud can grow in its size and can form a new hydra. So regeneration is responsible for budding. कळलं का? अच्छा. समजते का? हो सर, कळालं. जनरेशन मुळे काय झालं? बडिंग झालं, राईट? आणि बड आली. बड आल्यामुळे काय झालं? नवीन हायड्रा तयार झाला. नवीन हायड्रा तयार झाल्यामुळे आता हा हायड्रा पॅरेंट पासून डिटॅच होईल. दिस हायड्रा विल गेट डिटॅच फ्रॉम द पॅरेंट and the new hydra will be formed, right? In this way the new hydra will be formed. ठीक आहे. बरं ऐका तुम्ही सर्वांनी, एक गोष्ट सांगायची तुम्हाला. उद्या संध्याकाळचा क्लास नाही होणार आहे आपला, बरं का? ठीक आहे. हॅलो, हा सर. मी तुम्हाला एक Okay, असाइनमेंट देतो. मला डॉक्टरना व्हिजिट, तुम्हाला डॉक्टरांकडे जायचं आहे उद्या. तर उद्या संध्याकाळचा क्लास आपला 7 ते 8 वाला नाही होणार. आज भरपूर मुलं आलीत, 46-47 मुलं आहेत. प्लीज रिमेंबर दिस. काय झालंय सर तुम्हाला? काय नाही, असंच टेस्ट करायची आहे त्यासाठी. तर मी तुम्हाला काही असाइनमेंट देतो, तेवढी असाइनमेंट फक्त करा उद्याच्या लेक्चरच्या टायमिंग मध्ये. आताच देऊन ठेवतो असाइनमेंट. लक्ष द्या. ओके. कराल ना असाइनमेंट? हो सर. Yes, हो sir. सर. Yes, sir. ओके. तुम्हाला व्हॉट्सअपला पाठवायची का सर करून? हा, व्हॉट्सअपला पाठवली तरी चालेल. या काळामध्ये करून पाठवा. ज्या 2-3 Okay, क्वेश्चन देतो फक्त. फर्स्ट चालेल. क्वेश्चन लिहून घ्या. राईट कॅरेक्टरिस्टिक्स. उद्या करायचं बरं का, आज नाही करायचंय. लेक्चरच्या टायमिंग मध्ये करायचं. राईट कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉरीफेरा. राईट कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉरीफेरा. राईट कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉरीफेरा. याच्यामध्ये सर्व कॅरेक्टरिस्टिक तुम्हाला डिस्कस करायचे. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड. What is animal body plan? यामध्ये पूर्ण एक्सप्लेन करायचंय की व्हॉट इज एनिमल बॉडी प्लान, आणि दुसरे व्हॉट आर द डिफरंट टाइप ऑफ बॉडी प्लान ते पण एक्सप्लेन करायचंय, राईट? सो व्हॉट इज एनिमल बॉडी प्लान? एक्सप्लेन different types. Explain different types. Okay. Third question. How will you classify? आता हे सगळं क्लासिफिकेशनच्या बेसिसवरच दिलंय, तुम्हाला येईल. How will you classify animals on the basis of लिहून घेता ना? हो सर. Yes, sir. On the basis of number of germ layers. How will you classify animals on the basis of number of germ layers? सर हाँ, सर हे जर्मलेस डिफाइन करायचे आहेत ना एनिमल्सला क्लासिफाय करून? डिप्लोब्लास्टिक कोण कोण असतात ते लिहायचं. हा. ओके. Yes. डन सर. झालं? How will you classify animals on the basis of number of germ layers? ठीक है. Next is
फोर्थ क्वेश्चन झाले का रे लिहून 3 क्वेश्चन. हो सर. हो सर. Tomorrow during lecture time you have to write this. Next question लो. Fourth question. What is body cavity? What is body cavity? Next is, how will you classify animals on the basis of body cavity? How will you classify the animals on the basis of body cavity? What is body cavity? How will you classify animals on the basis of body cavity? डन. 4 क्वेश्चन होतील का 1 तासामध्ये? येस सर होतील. हो हो सर. सर. येस. बस झाले एवढे. 4 बस झाले. एवढे 4 कंप्लीट करा. त्या काळा म्हणजे सर 7 ते 8 या पिरियड मध्ये उद्या. मला एक काम दिलंय, हो सर. तुमचा वेळ वाया नाही जाणार. ठीक आहे, चलो done with this. So just now we have discussed that asexual reproduction in hydra or asexual reproduction in nidaria or asexual reproduction in coelenterata, right, occurs by first is regeneration, it is regeneration, and second Budding formation. budding. Okay, regeneration or budding. Okay, now let us discuss about the sexual reproduction. Let us discuss about the sexual reproduction. Sexual reproduction occurs by gamete formation. तर हे सगळं लिहायचंय का? नाही नाही आता काहीच नाही लिहायचं, तुम्हाला लिहून देणार आहे. Sexual reproduction occurs by the gamete formation. Remember this. Gamete formation is the way by which the sexual reproduction occurs. अभी gamete formation कैसे होता है? तो देखो, polyform. What is a polyform? कसा है हा? सेडेंटरी. Sedentary. Can be converted into the medusa form. बघा, this is related to only some animals. Polyform is a sedentary form. Medusa form is Free swimming. free form, Free right? swimming, Free free swimming form. So polyform can be converted to medusa form, and this conversion of polyp to medusa and medusa to polyp कैसे होता है मैं बताऊंगा. पहले अभी इतना समझ लो, polyp to medusa, medusa to polyp. This process is called metagenesis. क्या बोलोगे आप इसे? Metagenesis. हाँ समझ लो अभी 2 मिनट. Metagenesis. What is metagenesis? Polyp to medusa, medusa to polyp. This alternate. process is called metagenesis. देखो, polyform is the sedentary form. In these animals which are showing the medusa form, देखो कौन medusa form कौन दिखाता है? फ्री स्विमिंग फॉर्म कौन है? Jellyfish. जेलीफिश like ऑरेलिया. ठीक है, तो ऑरेलिया जैसे जो एनिमल्स है, ऑरेलिया जैसे जो एनिमल्स है, या फिर और एक एग्जांपल दिया है उन्होंने, ओबेलिया. ओबेलिया, रिमेंबर दिस. व्हाट इज द एग्जांपल? ओबेलिया. So metagenesis is the process in which polyform is converted to the medusa and medusa is converted to the polyp. Polyp to medusa, medusa to polyp. कैसे होता है? This process, इस process को हमने क्या बोला?
Metagenesis. Metagenesis. So polyp is converted to medusa. Medusa is converted to polyp. It is called as metagenesis. And polyp produces medusa asexually. याद रखना, पॉलिप का कन्वर्जन मेडुसा में कैसे होता है? असेक्सुअली होता है. मैं बताऊंगा आपको, डोंट वरी. लेकिन अभी इतना समझ लो, पॉलिप प्रोड्यूसेस मेडुसा असेक्सुअली एंड मेडुसा जो होता है ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है और इससे बनता है पॉलिप. 2 मिनट मेरे साथ में बोलो. देखो, पॉलिप is converted to medusa and medusa is converted to polyp. This is called as Metagenesis. मेटाजेनेसिस. ठीक है. अब देखो, पॉलिप कैसा फॉर्म है? सीडेंटरी है. और मेडुसा कैसा है? फ्री लिविंग. Free swimming. यस. तो पॉलिप इज अ सीडेंटरी फॉर्म, मेडुसा इज द फ्री फॉर्म. पॉलिप जो सीडेंटरी फॉर्म है ये एक जगह पे चिपका हुआ फॉर्म होगा, है ना. सीडेंटरी इसका मतलब है कि इट इज अटैच्ड टू द सरफेस. So polyp form is attached to the surface and it can be converted to the medusa by asexual way, asexual reproduction. और जो फ्री फॉर्म है, ये फ्री फॉर्म क्या बनाएगा? गैमेट्स. गैमिट्स बनाएगा. गैमिट्स का फ्यूजन होगा, एग एंड स्पर्म का फ्यूजन होगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होके क्या बनेगा? पॉलिप बनेगा. याद रखना है. So medusa is converted to polyp and polyp is converted to the medusa. Polyp is converted to the medusa asexually and medusa is converted to polyp sexually. सर, हाँ, मग त्या दोन्ही प्रोसेस म्हणजे सेक्शुअली असेक्शुअली वेगळ्या वेगळ्यात, मग दोन्ही ह्याला मेटाजेनेसिस म्हणतात का? हाँ, या दोन्ही प्रोसेसला मेटाजेनेसिस म्हणतात. आणि याचं एक्झाम्पल आहे, सगळ्यांमध्येच नाही होते. नॉट ऑल ऑर्गॅनिझम शो दिस, ओनली फ्यू ऑर्गॅनिझम शो दिस. अँड द नेम ऑफ द ऑर्गॅनिझम इज ओबेलिया. काय नाव आहे ऑर्गॅनिझमचं? ओबेलिया. ओबेलिया. ओके, आई विल फर्स्ट शो यू. फर्स्ट अभी इतना रिमेंबर कर लो 2 मिनट के लिए. पॉलिप इज कन्वर्टेड टू द मेडुसा. कैसा? असेक्सुअली. Medusa is converted to the polyp. कैसे? Sexually. Okay. So this is the Yes, sir. alternation of polyp to the medusa and medusa is converted to the polyp. देखो, अगर आप प्लांट में भी देखोगे तो प्लांट में भी आपको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखता है. वैसे ही पॉलिप का कन्वर्जन मेडुसा में होता है, मेडुसा का कन्वर्जन पॉलिप में होता है. So one form is converted to another form, then another form is again converted to that one form. So here this is called as alternation of generation. क्या बोलोगे आप इसे? Alternation of generation. This is alternation of generation. Got this? आया समझ में आपको? What is alternation of generation? Alternation of generation is the metagenesis. So what is a metagenesis or the alternation of generation? Metagenesis or alternation of generation. Metagenesis or alternation of generation is observed in the obelia. इसमें दिखता है ओबेलिया, राइट. सो कैसे होता है मेटाजेनेसिस और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन ओबेलिया? 1, क्या होता है? पॉलिप इज कन्वर्टेड टू द Medusa. मेडुसा By asexual reproduction. बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है. मेडुसा इज कन्वर्टेड टू पॉलिप बाय Sexual reproduction. और दिस प्रोसेस, इसी प्रोसेस को हमने क्या बोला? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और मेटाजेनेसिस. इट इज ऑब्जर्व्ड इन व्हिच एनिमल? Obelia. चलो अभी देखेंगे ओबेलिया के दोनों फॉर्म. ओके, तो लेट अस डिस्कस बोथ द फॉर्म्स इन द ओबेलिया. उसके बाद मैं आपको लिख के दूंगा. ठीक है, ये फाइलम जो है हम लिख के लेंगे उसके बाद में. जस्ट अ मिनट. देखो अभी इसमें मेटाजेनेसिस
इन द ओबेलिया। ये एग्जांपल देखेंगे। देखो सो व्हाट इज अ फ्री फॉर्म, ये दिख रहा है आपको? फ्री फॉर्म, फ्री फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? मेड्यूसा। Medusa. मेडूसा जो होता है ये बनाता है गैमेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखा है यहाँ पे, ये बनाएंगे गैमेट्स। ये छोड़ दो, ये क्या लिखा है, ठीक है, यहाँ पे गैमेट्स बनेंगे। गैमेट जब साथ में आएंगे तो क्या बनेगा? जायगोट। 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 गॅमेट त्यावेळेस एकत्रित होतात, काय बनतात? जायगोट बनतं ना. So गॅमेट विल कम हो. टुगेदर अँड दे विल फॉर्म द जायगोट. जायगोट बनल्यानंतर जायगोट विल ग्रो ऑन द लँड. ऑन द लँड मीन्स ऍट द बॉटम ऑफ द सी. जायगोट विल ग्रो ऑन द बॉटम ऑफ द सी. ये स्ट्रक्चर क्या बना? लैनुला। डोंट रीड दिस, Larva stage. ये हमको नहीं है सिलेबस में, ठीक है। तो अभी इतना समझ लो, जायगोट विल ग्रो ओवर द लैंड एंड इट विल फॉर्म विच फॉर्म? लार्वा। This form, पॉलिप। polyform. So polyform will develop. This polyform will undergo the asexual reproduction and they will form again which form? Medusa. इतना ही समझना है आपको, ज्यादा ज्यादा वर्ड याद नहीं रखने के, जो सिलेबस में नहीं है वो नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि बिकॉज दैट इज नॉट आस्क्ड इन द एग्जाम, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये निडेरिया में ये मेडुसा फॉर्म है और ये पॉलीफॉर्म, ठीक है। पॉलीफॉर्म जमीन पर रहता है, मेडुसा फॉर्म जो होता है ये फ्री लिविंग फॉर्म होता है। सो अगेन यू कैन सी हियर, देखो मेडुसा जो होता है उसमें मेल और फीमेल होंगे अलग अलग। मेल बनाएगा स्पर्म, फीमेल बनाएगी एग, दोनों बनने के बाद बनेगा क्या? जायगोट। जायगोट जो होगा, ये अभी ये छोड़ो, जायगोट जो होगा इससे ग्रो होगा पॉलिप, राइट। जायगोट विल ग्रो एंड इट विल फॉर्म अ पॉलिप। पॉलिप जो होगा ये असेक्सुअली रिप्रोडक्शन होगा इसका, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होके वापस से क्या बनेगा? मेडुसा। आर यू गेटिंग दिस? सिंपल, जो सिंपल है वो समझ। तर हाँ बोलो मग हे स्टेराईल असतात का? क्या? ओबेलिया स्टेराईल असतात का? स्टराईल नाही ना, मेल आणि फिमेल आहेत ना त्यांच्यामध्ये. कारण ते सर आपण ते ड्रोनचं बघितलं होतं आणि ते डॉंकी आणि ते हॉर्सचं पण बघितलं, त्याच्यात नाही का ते स्टेराईल असतात ते म्हणून. वेगळे बाबा, ते स्पेशीज साठी सांगितलं होतं. इथं स्पेशीज एकच आहे ना, ओबेलियाच आहे ना. हा हा. स्पेशीज एकच असल्यावर कसं काय वेगवेगळे होतील? गेटिंग ना? एकच हो स्पेशीज. सो दिस इज अ मेल medusa, female medusa. Male will produce sperm, female will produce egg. Both will get fused to form a zygote. Zygote will grow, and this zygote will grow and it will form a polyp form, right? So polyp will be produced from this. Now आणखी एखादा एक्झाम्पल बघायचं असेल तर हियर यू कॅन सी. So this is a polyform. पॉलीफॉर्म रिप्रोड्यूस असेक्सुअली रिप्रोडक्शन से वो बनाता है मेडुसा. मेडुसा में मेल और फीमेल होगा. मेडुसा जो होगा ये ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करेगा. मेडुसा विल फॉर्म द मेल एंड फीमेल, सेक्सुअली ये रिप्रोडक्शन करेगा, एंड दिस विल फॉर्म egg and sperm will fuse, and again they will form a polyform. So polyp is converted to medusa and medusa is converted to the polyp. So polyp is converted to form the medusa. How? Sexually or सेक्शुअली. yes. तुम्हाला जेवढा आहे तेवढंच करा, अननेसेसरी काही करू नका, त्याच्यामध्ये खूप साऱ्या गोष्टी असतात. सो यहाँ पे देखो पॉलिप इज द, कैसा फॉर्म है पॉलिप? सेडेंटरी. सिडेंटरी. पॉलिप से क्या बनेगा? मेड्यूसा. मेडुसा कैसा है? फ्री लिव्हिंग. फ्री लिविंग. फ्रीली लिविंग. मेडुसा क्या बनाएगा? जायगोट. स्पर्म एंड एग, मेल एंड फीमेल क्या बनेंगे? स्पर्म एंड एग. स्पर्म एंड एग का फ्यूजन होकर क्या बनेगा? जायगोट. जायगोट. जायगोट ग्रो होगा, इससे क्या बनेगा डायरेक्टली? पॉलिप. 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 पॉलिप कैसे रिप्रोडक्शन करेगा? असेक्सुअली. क्या बनाएगा? मेड्यूसा. इसमें दिखता ही है ओबेलिया. ओबेलिया. किसमें दिखता है? ओबेलिया में. इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? मेटाजेनेसिस. Metagenesis or alternation of Yes, generation. it is also called as alternation of generation. Alternation of generation.
So this process is called metagenesis or alternation of generation. Got this? Polymorphism. Yes. Yes. They show that polyp is converted to the medusa and medusa is converted to the polyp. चलो अभी तक हमने ज्यादातर पूरा निडेरिया देख लिया है. अब हम इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे और जैसे जैसे हम लिखेंगे हमें कुछ प्रॉब्लम आएगा. आपको अगर कुछ इश्यू है तो यू कैन आस्क मी अगेन. राइट. सो लेट अस स्टार्ट. राइट. बोलो. मेडुसा मध्ये हर्माफ्रोडाइट असतात ते. Medusa can be hermaphrodite. Yes, they can be hermaphrodite or they can be both male and female are present in them. Just depend on the organism. ओके. Organism नुसार ते vary होतात. ओके. Most of them are the hermaphrodite. Hello. ओके सर. चलो एक मिनट. So depending on, अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए इसके बारे में तो सुनो. You have asked me whether they are hermaphrodite or not. तो देखो मेडुसा जो होता है, मेडुसा रिप्रोड्यूस सेक्सुअली. कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं मेडुसा? सेक्सुअली करते हैं. Sexually. यूजिंग देयर एग और स्पर्म. एग को यूज करेंगे या फिर स्पर्म को यूज करेंगे डिपेंडिंग ऑन द स्पीशीज. देखो अभी तो मैंने पहले ही बता दिया आपको. डिपेंडिंग ऑन स्पीशीज. डिपेंडिंग ऑन स्पीशीज. डिपेंडिंग ऑन स्पीशीज nidarians can be monoecious. What is meaning of monoecious? hermaphrodite. hermaphrodite. तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर पहले वाला. They can be monoecious. That is, individuals are capable of producing both egg and sperm. दोनों भी बना सकते हैं. और they can be the dioecious. मोनोइशियस हो सकते हैं या फिर क्या हो सकते हैं? डायोइशियस हो सकते हैं. डायोइशियस मींस यूनिसेक्सुअल. आर सेपरेट, है ना. मेल एंड फीमेल आर सेपरेट. yes, male and female are separate. So they can be monoecious or can be the dioecious. So separate sexes are present in them, right? So depending on the species. The species के अनुसार vary होता है. ओके सर. Yes. In obelia दोनों भी अलग अलग होते हैं. In case of obelia both are separate. ठीक है. हाँ. So यहाँ पे आप लिख सकते हो. If you want to write extra information तो लिखो jellyfish. obelia भी jellyfish है. Jellyfish are dioecious. मैंने बताया अभी आपको ये दोनों भी सेपरेट होते हैं. Dioecious. Jellyfish are dioecious. और जेलीफिश जनरली जेलीफिश में आपको ये दोनों फॉर्म दिखाई देंगे, पॉलिप और मेडुसा. इसे हमने क्या बोला? मेटाजेनेसिस. इसे हमने बोला मेटाजेनेसिस. बोथ दिस पॉलिप एंड मेडुसा फॉर्म आर सीन इन द जेलीफिश एंड इसे हमने बोला मेटाजेनेसिस. मेटाजेनेसिस. मेटा काय म्हणणार तुम्ही? मेटाजेनेसिस. अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. राइट. चलो अभी स्टार्टिंग से लिख के देता हूँ आपको. व्हाट इज द टाइम नाउ? किती वाजले? 7:45. ओके आय वेट. चलो हे क्वेश्चन कोणी विचारलं होतं आता? हॅव यू गॉट इट? हो सर. येस. चलो. सो जेलीफिश आर डायोइशियस. So let us start with the first. First question. Nidarians
राइट. फाइलम निडेरिया, पुराना नाम क्या है? सिलेंडरेटा. सिलेंटरेटा. यस, सिलेंटरेटा. Right, first point, they are aquatic, comma, mostly marine, few are fresh water forms. Aquatic, mostly marine, few are fresh water forms. Okay, mostly marine, few are fresh water forms. Next, right on next line, they are sessile or free swimming. What is meaning of sessile? Sedentary. Immobile. Sedentary. Sessile, sedentary or free swimming. Sessile or free swimming. Next, third point. Radially symmetrical. Yes, very good. They are radially symmetrical. Radial symmetrical. Radial symmetrical. Radial symmetrical. Next, fourth point. These are diploblastic. These are diploblastic. These are diploblastic. 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 Fifth point. Tissue level organization. Yes, nervous system. Nervous system is not well developed in these. Pranit, nervous system is not well developed in these animals. Diagram was rimming. काय म्हणतोय सुरेश? What's the problem? तर ते निडोब्लास्टचा डायग्राम राहिलेलं सर. Yes, we will draw it. We will draw. So radial symmetrical diploblastic. Next is Coelomate. these are showing tissue level organization. Yes, tissue level organization. Tissue level organization. Yes. Done? हो सर. Yes. Cavity राहिली. Yes, लिहायचं अजून खूप भरपूर बाकी आहे. Yes. इथपर्यंत झालं का? हो. हो. Yes, sir. Yes. Next is blind sag body plan. Shows Single blind opening. sag body plan. Blind sag body plan. Next, acoelomates. Blind sag body plan. Next point, acoelomates. Next, polyp. Medusa. Polyp is sedentary form. Sedentary and body कशी असते रे यांची पॉलिपची? Cylindrical. Cylindrical. Polyp is sedentary and cylindrical form. Polyp is sedentary and cylindrical form. Next,
Medusa is Free. umbrella like Free living. form. Medusa is umbrella like. आणि सर फ्री लिव्हिंग. हा सांगतो ना, लिहायचं ना. Medusa is umbrella like, free swimming or free living form. Medusa is umbrella like form, free swimming or free living form. सर मेडुसा आणि हे एकच झालं ना मग, काय? फ्री स्विमिंग आणि मेडुसाचं ते अम्ब्रेला लाईक फॉर्म. मग तेच लिहिलं ना आपण, मेडुसा इज अम्ब्रेला लाईक फ्री स्विमिंग फॉर्म. काय लिहिलं? लाईक तेच लिहिलं ना आपण, मी काय दुसरं लिहिलं का? नाही सर, म्हणजे तुम्ही ते लास्ट मध्ये लिहिलं मला असं वाटलं. नाही, दोन शब्द, हे दोनदा झाला असं म्हणतेस का? ठीक आहे. अम्ब्रेला लाईक अँड फ्री स्विमिंग असं लिहायचं तर असं. नाही म्हणजे सर, म्हणजे मेडुसा इज अम्ब्रेला लाईक फॉर्म ते आणि ते फ्री लिव्हिंग ते सगळं सेम आहे ना, म्हणून असं डबल झालं म्हणून मी विचारलं. नाही, त्याचा आकार अम्ब्रेला लाईक आहे आणि कसे असतात ते फ्री स्विमिंग असतात. त्याचा आकार कसा आहे? सिलेंड्रिकल आहे आणि ते एकाच ठिकाणी असतात, सिलेंडरी असतात. बरोबर आहे ना? हो, अच्छा, हा तेच विचारलं. यस, ठीक है, ओके. एग्जाम्पल ऑफ लिखो. पॉलिप का क्या एग्जाम्पल? हायड्रा. अदामसिया. यस. दुसरं सांगा. मेडुसाचा एक्झाम्पल? जेलीफिश. ऑरेलिया लिहू? ऑरेलिया. सो पॉलिप एग्जाम्पल हाइड्रा, मेडुसा एग्जाम्पल ऑरेलिया. ठीक है? हो. नेक्स्ट. डन. दोन्ही झाले का? हो सर. येस सर. बघा, हे झालं, हो. हे झालं. हो. नाइन्थ पॉइंट, सेंट्रल बॉडी कॅव्हिटी. काय म्हणायचं त्याला? कोणती कॅव्हिटी? गॅस्ट्रोव्हास्क्युलर कॅव्हिटी. सिलेंडरॉन. Yes, gastrovascular cavity or सिलेंडरॉन. Lenteron. Central body cavity, gastrovascular cavity or Silenteron is present. Central body cavity, gastrovascular cavity or Silenteron is present. बाकीचं आपण उद्या लिहूयात. ठीक आहे? सेंट्रल बॉडी कॅव्हिटी, गॅस्ट्रोव्हास्क्युलर कॅव्हिटी और सिलेंटरॉन इज प्रेझेंट. ठीक आहे? बघा कोणाचं काय राहिलंय का यामध्ये? डाइजेशन. वो कल लिखेंगे हम. अभी इसमें कुछ बाकी है क्या किसी का लिखना? देखो देखो पहला स्लाइड लिखा आपने सब? येस सर. आकर्ष का? आकर्ष रॉय, बेरिल. सर ते मेटाजेनेसिस वगैरे नंतर लिहायचंय का? ते नंतर उद्या लिहूयात आपण. जस्ट अ मिनिट, माझी बॅटरी पण टाइम आहे पण आता. एक मला प्रेझेंटी घ्यायची 2 मिनिटं, म्हणून मी 5 मिनिटं दिले. ओके. अभिषेक, रितिका, स्लाइड दाखवा. बेरिल, जस्ट मिनिट, मोक्षदा, मानसी, सई, अभिषेक, श्रुती. यश आला करे आज? यश आला? कोणता यश? यश नाही आलेला आज. ठीक आहे.
यश चौधरी, श्रेयस, तनिषा, सुरेश. जस्ट अ मिनिट, मी नोट डाऊन करून घेतो. 1 मिनिट. मिहिर, बेरी, अभिषेक आला ना? अभिषेक शेटकर, यस आहे. प्रसाद तावरे आहे. ठीक. तनुजा आली का? तनुजा, येस सर. तनुजा, यस. सर, हा बोलो. अभिजित जाधवला झूम वरती प्रॉब्लेम झाला तर तो युट्यूब वर बघतोय. हाँ ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है, नो डाउन करते. चलो ठीक है. देखो अभी ये लिखा आपने, झालं का लिहून हे? Yes, sir. येस सर. Yes, चलो. So these animals are aquatic, mostly marine, few are freshwater form. These are sessile, right? Sessile का मतलब होता है sedentary, some are free swimming. रेडियल बॉडी सिमेट्री होती है इनकी, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, टिश्यू लेवल वाला इनमें ऑर्गेनाइजेशन आपको दिखता है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान दिखता है इन एनिमल्स में आपको. ये असिलोमेट्स है, याद रखना ये सब कैसे है, असिलोमेट्स. एंड इसमें जो पॉलिप, जो दो फॉर्म कभी कभी आपको दिखाई देते हैं, फॉर एग्जांपल इन ओबेलिया, या हमें अभी लिखना है, कल लिखेंगे हम ये, उद्या उद्या नहीं परवा लिहूयात, तो उद्या सुट्टी असेल तुम्हाला संध्याकाळी. तो ओबेलिया जो फॉर्म होता है, ओबेलिया जो फॉर्म असतो, या ओबेलिया मध्ये तुम्हाला पॉलिप आणि मेडुसा दोन्ही दिसतात. बोथ द फॉर्म्स आर ऑब्झर्व्ड इन द ओबेलिया, बट इन केस ऑफ द हाइड्रा इज ओनली द विच फॉर्म? पॉलिप. Polyp. Aurelia is the मेडुसा. मेड्युसा. yes. So polyp is a sedentary form and cylindrical form, and medusa is umbrella-like free swimming form. Okay. Central body cavity is present in this animal, and this cavity is called as gastromuscular cavity or coelenteron. Okay. What is the time now? किती वाजले? 7:59. 59. Sir. Sir. सर लेफ्ट झाले. अरे रे. मीटिंग कसं का म्हणे? असत्या ऑन.